Now let's start with this question. This is actually taken from 2020 O level. Do you remember we have started doing this paper? We did MCQs, no? As I remember, we did 1 to 30th MCQ from this paper. Classes දෙකම වගේ මේක ගත්තා. දැන් අද දවසේ අපි මේකේ question number 2 එක කරන්නේ. හරි ඉතින් වැරදිලා හරි ඔයාට මේක කලින් කරන්න බැරි වුණා නම් ඔන්න දැන් හරියට answers ලියන්න. කරපු අය පුතා definitely mark කරන්න. හරි? Get your pink color pen and mark. Right පුතා, let's discuss the first question. දැන් ඇත්තටම මේකට answer හොයන අතරේ අපි පොඩි revisions උත් කරනවා. හරි? Right, look at the first question. I have to tell you this. Hurry. If you compare this 2020 paper with the previous papers like 2016, 2017, actually they gave 2 parts for Roman figure 1. But now they give you just one question. දැන් ඔහොම පුතා එක Roman figure එකකට තනි question එකක් එනවා කියන්නේ ඔයා ඒ question එකට answer කරන්න දන්නේ නැහැ කියන්නේ you lose කෙලින්ම 2 marks. You definitely lose 2 marks. But if you are given 2 questions, there is a possibility of getting at least half marks. No? If you are good with at least one question. නේ එසා මෙහෙම එක ප්‍රශ්නයක තඩි කර එක පාට තඩි question එකක් ආවහම පුතා ඇත්තටම ටිකක් tough නේ. හරි. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න මේ අලුත් papers වල අර AB part දෙන්න නැහැ දැන්. කෙලින්ම එක question එකයි තියෙන්නේ. Now, if I tell you the structure of a business studies question, of course you know, but let me tell you once again. When you get a business studies question in O-level paper, this is the structure. You get 4 parts, 4 Roman figures. Every Roman figure gets 2 marks. So that means altogether we get 8 marks. Usually the first Roman figure is about direct theory question, a question based on the theory. What is this? What is that? Define that. Define this. Right to advantages. ඔන්නෝම තනිකර theory එකේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. කියන්නේ theory එක directly test කරනවා. Next one is පුතා always true or false. හරි ඉතින් මේක ලේසියෙන්ම ගොඩ යන්න පුළුවන්. ඔයා හොඳ කල්පනාවෙන් කියවන්න ඕනේ. හරි. Then Roman figure 3 and 4 are case based. They are based on a case. A business case. හරි එතකොට චුට්ටක් tough. what theory knowledge එක විතරක් මදි පුතා theory application එක තියෙන්න ඕනේ. application of theory to a given case. අන්නේ knowledge එක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක එකපාරට එන්නේ නැහැ පුතා. You have to practice a lot of papers. ඉතින් මට පුළුවන් තරමක් class time එකේ කරවනවා. ඊට පස්සෙවත් papers හොයාගෙන මේවා කරන්න. දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් මම අහන්න. හරි මේ message කරලා අහන්න නැත්නම් call එකක් දීලා අහන්න. no problem. I help you. Hi. So Roman figure 1 says, on api uttar kiyumde, 2 characteristics of a sole proprietorship. Now again, Puta, Hari, I said you should read the question properly. Hari. Normally the maximum quantity they ask is 2. Where advantages, characteristics, 2 tama ahane. Habai Puta, Hariyata hondara kiyawanna. Then hadisiyaවත්. Hari. If they tell you special characteristics, this is P. If they tell you special characteristics, you cannot write just characteristics. Special means it's unique to the sole proprietorship. You cannot see this characteristic in any other business. මං කියන දේ තේරුණාද? දැන් මෙතන නම් නිකම්ම characteristic නේ අහන්නේ. සමහර ප්‍රශ්නවල පුතා special characteristic කියලා අහනවා. එහෙම නැත්නම් unique කියන්නේ ආවේනික එයාට විතරක් තියෙන කියන එකනේ. Unique characteristic කියලා අහනවා. එතකොට sole proprietorship එකක විතරක් තියෙන advantage එකක් කියන්න ඕනේ. Sorry මේ characteristic එකක් කියන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඉතින් special අහලා නැහැ හොඳ වෙලාවට. But අපි special ඒවත් කතා කරමු. හරි. What are the special characteristics of a sole proprietorship? You can tell these ones. You can say capital is invested by one owner. නැත්නම් having one owner කිව්වොත් ඇති. බය නම් textbook එකේ වචනෙම ලියන්න. Capital is introduced or invested by one owner. මේ තනි ඕන කෙනෙක් ඉන්න business එක මෙයා විතරනේ පුතා. ඒතර ඒක මේකේ special. හරි?
ඔය මම පාඩම් කරන්න මේවා කියන්නේ දැන් ස්ටඩි කරන්න. මොකද ඔයාගේ ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ හයි ස්පෙෂල් කියලා. හරි? ඊට පස්සේ what else? Okay Sanuka, but let's stick to our textbook words. හරිද පුතා? හරි. තාම මොනවද ඔයාලට කියන්න පුළුවන්? All the profits belong to one owner or single owner. කියන්නේ business එකේ හදන ඔක්කොම profit එක එක්කෙනෙක්නේ enjoy කරන්නේ. ඒකත් unique. Because at the other businesses you have to share the profit, no? In other businesses, the profit is shared among the other or the owners, maybe partners, owners, shareholders, whoever. මෙතන විතරයි එක්කෙනෙකුට profit එක එන්නේ. අදෙන් ටක් ගාලා memorize කරන්න. මොනවද මේකේ තියෙන unique special characteristics? මේ question එක කරනවා විතරක් නෙමෙයි හරිය අපි පොඩි පොඩි revision. එකක් තමයි capital is invested by one owner or having one owner, and also all the profits belong to one owner. හරි? Then නිකම්ම characteristic නම් පුතා you can tell anything which is relevant to this business. For example, you can tell the special ones. You can say that no legal personality. There is no legal personality. Unlimited liability of the owner. ඔය දේවල් කියන්න පුළුවන්. හරිද? Independent decision making වගේ එක නම් නිකන් advantage පැත්තට වැඩි වුණාට characteristic විදිහට තියන්න පුළුවන්. I'll show you the marking scheme. හරි? හරි දැන් එතකොට I ask you to actually if you haven't written the answers, පුතා please write the special ones. හරි? Special ones ලියන්න. අපි marking scheme එක බලමු අන්තිමට. හරි? අන්තිමට. Okay? Right. දැන් ලියපු නැති අය ලියන්න ඕන ගාලා. Just write. පුතා once again I tell you the best answers are the special characteristics. එතකොට වෙන්නේ ඔයාගෙන් special ඇහුවත් normal ඇහුවත් ලියන්නේ එකම උත්තරේනේ. ඔයාට දැන් අපි හිතමු හදිසියව special අහන්නේ ඔයාට එක මිස් වුණත් ඔයා ලියන්නේ special නේ. ඒ නිසා හොඳම දේ මොනවාද අර capital is invested by one owner or the profits belongs to one owner. ඒ දෙක ඔළුවේ තියාගන්න හැමෝම. පුතා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හරි. Independent decision making is sounds like a characteristic but it's more into advantage. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඒක පැත්තක තියමු. මම marking scheme එක පෙන්නනවා at the end. හරි? Right, let's do the true or false. හරි මේකේ අමාරු එකක් මම ඔයගොල්ලෝ අහන්න. Right, let's go through. While the human needs are limited, no? Yeah. Human wants are complex. True, no? This is true. This is true. හරිනේ. Business opportunities can be identified by studying the internal environment of a business. False. This is false. Now I have a question for you. Our study tip is, if we see a false statement, we try to correct it. So I say that one word should be actually corrected. You can change two words, but anyhow, if you change a word here to make it correct, what's that word? Send that word. Or send the correct word. As you wish, පුතා. හරි? ඔයාගේ කැමැත්ත? Yes. දෙව්මි. අපේ සනුක ඔව්.
එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. දෙපැත්තකට චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් නේද? yes. දෙව්මි ඉමන්දී විහංගී මලින්සා සෙනොමි සනුකඩී සනුකලා දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ නේද පුතා? ශනුකී විසන්දි. හරි. very good. ඔගොල්ලෝ දෙවිදිහටම ආන්සර් කරා පුතා. very good. now example for example මේ තියෙන විදිහටම අපිට ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් opportunities නම් මෙතන change කරලා into what? external. Or you have to change opportunities into what? strengths නැත්තම් weaknesses වලට change කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් ලේසිම වැඩේ internal external දාන එකනේ. right. ඉතින් දෙපැත්තටම අපිට මේක change කරන්න පුළුවන්. අපි එක විදිහකට හදමු පුතා. I said to have a specific color to do this. Yes, Shami hand it mini. Yes, strengths. Yeah, that's all. දෙවිදිහටම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. weaknesses ලියන්න පුළුවන් නේ. weaknesses ලියන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් පුතා that's B. right. third එක යනවා මම. The building of a manufacturing business belongs to the factor of production called land. No, this is false. අපි මේකත් හදමු ධර්ම. පුතා tell me what's the word that you correct and what's the correct word? Just send me the correct word. එවන්න බලන්න. Give me correct. Yes, Imandi, Senomi, Vihangi, Shamiha, very good. Sheshan, Sanukadi, very good. It has to be capital. නේ? ඇත්තටම පුතා ගොඩාක් ළමයි මේ වැරදියට මේ ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න දෙයක් ලෑන්ඩ් එක උඩ බිල්ඩින් එක තිබ්බයි කියලා බිල්ඩින් එක ලෑන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ලෑන්ඩ් කියන්නේ වෙනවම ඩෙෆිනිෂන් එකක්. ලෑන්ඩ් කියන්නේ නිකම්ම natural resources උත් නෙමෙයි පුතා. Do you remember I said that these are the resources that we can extract from the nature naturally without paying money. හරි? ඒ කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයෙන් ස්වභාවිකව සිනලෙන් කිව්වොත් උකහා ගන්න extract කරන සල්ලි ගෙවන්නේ නැති දේවල්. එතකොට දැන් building එක කියන්නේ it's definitely man made. So this has to be capital. මේ වැඩෙත් කරන්න හරි? අර word එක correct කරලා ලියන්න. Right, last one. According to the ownership, business organizations are classified as sole proprietorships and partnerships. No, this is again false. හරි. දැන් මේක හැදුවොත් මොකද වෙන්නේ පුතා? You have to correct this into like this. According to ownership, we have private sector businesses and public sector businesses. පුතා මේ සනුක මේ මෙහිමයි darling. හරි? අපි දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. Let's say we prepare some coconut based product. හරි? coconut use කරලා product එකක් හදනවා නම් දැන් trees වලින් coconut ගත්තට අපි හිතමු අපි coconut plant කෙනෙකුට සල්ලි දීලා මේ ටික ගන්න කියලා. plus coconut plant කෙනෙක් මේක හිතාමතානේ plan කරන්නේ පුතා. අපි හිතමු beach area එකකට ගිහිල්ලා අපි පොල් කඩාගෙන ඇවිල්ලා අපේ product එකට දානවා කියලා. එතකොට ඔන්න naturally extracted. හැබැයි අපි coconut plant කෙනෙකුට සල්ලි දීලා එයාගෙන් ගන්නවා නම් පුතා capital යන්නේ. It's a weird definition, honey. That's how the marking scheme, the O-level marking scheme defines this. ඉතින් මේක හරියට ටෙස්ට් වෙලා තියෙන O-level papers දෙක තුනකම අර සල්ලි ගෙවලා කෙනෙක් අමුතුවෙන් වගා කරන දේවල් capital යන්නේ. හරි? දැන් චුට්ටක් mindful වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඉස්සරහට papers කරනකොට ඔයාලට තේරෙයි. Right. ඉතින් පුතා to correct this we have to write private sector business. හරිනේ? private sector business. ලියන්න කම්මැලි නැතුව ලියන්නෝ දිනන්නෝ හරි ලියමු private sector businesses and you have to say public sector කියන්නේ මොනවද government owned businesses public sector businesses හරි නේම හරි ඉතින් මම කැතර ලියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ලස්සනට ලියා ගන්න හරි right let's move on to the next one ඔන්න අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු Following are two tasks
done by Sudat, studying in grade 10. Let's read the task later. Then, කෙලිම යන්න ඕනේ question එකට. හරි? State the human need implied by each task. Write how they have been fulfilled. Nice question. හරි? The way it has been fulfilled ලියන්නත් ඕනේ, need එක ලියන්නත් ඕනේ. හරි, අපි පළවෙනි එක කියවමු. Participating in a lesson. පුරවනවා නේද? It's standard in now. I mean, මේ හරි. හෝමගම පැත්තේ. හරි? ගොඩාක් ගෙරුවොත් I will have to stop පුතා. හරි? Right. Participating in a lesson of business studies via online. Right. දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ මේ වැඩේනේ. You are doing a paper class online now, no? So definitely පුතා කියන්න දෙයක් නැහැ. This is education. Then ඔයා අනිත් section එකට මොනවද ලියන්නේ පුතා? Can you give me some answers? Puta, what do you write for the second column? The way? What's the way? Yes, darling. Through an online lesson. හරි. අපි මෙහෙම කරමු. හරි? දැන් ඕක කොහමද හරියට ලියන්න ඕනේ? No, darling. No, not that Senomi. But පුතා via online මේක මම හිතන්නේ හොඳම දේ. You have to write some, other than the word online, you have to write some more words. මොකද නිකම් online ගෙවුවොතින් ලියුවොතින් weight එකක් නැහැනේ. Yes. විහංගි yeah, that's what I'm telling පුතා. Yeah. විහංගි කියන විදිහට මේ මෙතන වචන ටිකෙන් ගත්තා නම් හරි. මේ ටිකෙන් ගත්තා නම් හරි. So the best thing is let's refer to our marking scheme and let's understand how they want us to write. Then we stick to the way that they write. ඒකනේ රේසින් වැඩේ නේද? ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන විදිහ අපි හොයාගත්තා. අපි ඒ විදිහට ලියනවා මොකක් ඇහුවත්. එතකොට හරි. Yes, Bisandi, good. දැන් මේ හොඳම දේ අර වචන ටිකම ලියන එක. Yeah, Sanuka noted. Sanuka D and Sanuka. හරි. දැන් ඔන්න මම මේ වෙලාවේ ඇත්තටම මාකින් ස්කීම් එක පෙන්නන්න වෙනවා. මොකද මේ ටික වැදගත් නිසා. Give me a second, Puta. Now look. Education. එහා පැත්තේ participate in a lesson via online. Now, what is your learning point? Don't put just online. It doesn't make a sense, no, Puta. Online. Then way එකක් කියනකොට අපි පොඩක් verb එකක් දාලා explain කරන්න ඕනේ. ඒතකොට ඇත්තටම හොඳම වැඩේ verb එකක් එක්ක පොඩ explanation එක තියෙන්න ඕනේ. දැන් education එක ගන්න online lesson එකනේ කරන්නේ. So participate in a lesson via online. We have written the same words in the task. නේ? Right. ඊළඟ එක මේ අපි කිව්වේ නෑ question එක. මොකක්ද අහන්නේ? Let's go back to the question. The second task is playing guitar with sister. Entertainment. Playing guitar with sister තෝරන ලියලා දාමු නේද? Yeah, that's what they have written here. Not a big deal. වැඩි හිතන්න එපා හරි. වැඩි හිතන්න දෙයක් නෑ උතර. හරි. දැන් ඔය ගාම මම මේ Roman figure 1 එක පෙන්නන්නම් පුතා. අර මොනවද ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ මේ sole proprietors ලගේ characteristic දැන් මේ තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියන characteristic. දැන් බලන්න මේ මං වාට කියපු දෙන්න නේද මුලින්ම තියෙන්නේ මේ. Capital is provided or invested by one person. දෙවෙනි එක අර all the profits අපි losses ලිව්වේ නැතුව profit පැත්තට කිව්වේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙකම ලිව්වත් එකයි නැතුණත් එකයි. ඊට පස්සේ අර legal personality අනම්මනම් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි special කිව්වොත් ලියන්න බෑ. හරි? ඒකයි මම කිව්වේ special දෙක කෙලින්ම පාඩම් කරගන්න මොක ඇහුවත් ලියනවා මේක. ලේසිනේ. right. ඊට පස්සේ පුතා ඇත්තම independent decision making ඒගොල්ලෝ දීලා නැහැ. මොකද අර ඒක පැහැදිලි advantage එකක් හින්දා වෙන්නේ නැති. නමුත් ඉතින් මේකත් කියන්නේ losses නැතුව ලිව්වොත් advantage. හරිද? ඉතින් මේ best ones are these two. Please memorize these two පුතා. මේ දෙන්නව මතකෙද දාගන්න. හරි? එතකොට ඔයාලට special ඇහුවත් normal ඇහුවත් මේගොල්ලන් ලියන්න. Right. Again back to our paper. So you know how to write it. Ne? Just write it. Now let's see how they have given marks. ආපහු යමු. ඉතින් පුතා දන්නවනේ ඔයා මෙතෙන්ට marks දෙන්න ඕනේ 1 mark each. හරි 2 marks නේ.
Then you have to give half each for true or false. Right? Then here half each. Education half, here half, likewise half each. Right. හරිනේ? Right. පුතා සනුක මේ regarding this not mandatory to register means දැන් මෙහෙමනේ පුතා. It's like not that mustම නෙමේ. හරිද? දැන් සමහර business තියෙනවා business registration is a must. For example, incorporated companies. It's illegal. හැබැයි දැන් මේ මෙතන කියන්නේ දැන් මේ sole proprietors ලගේ පුතා business name එක register කරන්නනේ කියන්නේ. හරි එතකොට අර business name ordinance එක යටතේ if the business name doesn't have the full name of the owner, they have to register their business name. But normally we say that it's not mandatory. මොකද ඕන තරම් business තියෙන්නේ business එක register නොකර. දැන් උතන business registration කියලා යන්නේ business name registration එක විතරයි. ඉතින් අර නම register කරන එක සාමාන්‍යයෙන් කරොත් අපිට හොඳයි. ඒකයි mandatory නෑ කියන්නේ. හරි? It's not mandatory, not compulsory. මේගොල්ලන් තියෙන business name registration එක දැන් අපි හිතමු incorporated companies ගන්න පුතා. They have to register their business, otherwise illegal. They do a fraud. It's like similar to doing a fraud. මොකද BR එක නැත්නම් business registration එක ගන්න නැතුව operate කරන්න බෑ company එක. එනවා හොර එක. අන්න ඒ වගේ. හරි? Right. Okay පුතා. Again, let's move on to the next question. දැන් මේ ඔයා මේකත් දන්නව නේද? පුතා සාමාන්‍යයෙන් O level second question එක හැදෙන්නේ grade 10 වල first 3 chapters තුන ඒ කියන්නේ chapters තුනම එකතු කරලා. හරි? It's a combination of first 3 chapters. So ලොකු content එකක් මෙතනින් cover කරනවා. හරි? හරි. ඉතින් හැබැයි මේක ලේසියෙන් ඔයාලට ලකුණු හොයන්න පුළුවන්. Right. Next we have Roman figure 4. When Vikrama එන කේස් එකක් නේ තියෙන්නේ. ඔම තඩි කේස් එකක් තියෙනකොට අපි බලන්නේ question එක මුලින්. Let's see the question. What is business environment factor implied in above case? The factor, they ask the factor. හරි? හරි බලමුකෝ. මෙතන පොඩ්ඩක් බලන්න. හරි? environment එක නෙමෙයි අහන්නේ fact එක හැබැයි. හරි? Then write to stakeholders of Vikum rubber products of the case. Two stakeholders of this business. Hari, කියවමුකෝ බලන්න. When Vikrama, the owner of Vikum rubber products business, applied for a bank loan to expand his business to face the increase in demand, he got to know that the annual bank loan interest has been reduced. Reduced can අඩු වෙනවනේ නේද? Reduced by the government from 12% to 8%. Hari. Kind of a good thing to the businesses, no? නේ දැන් bank loan interest rate එක අඩු වෙනවා කියන්නේ පුතා sounds like an opportunity for the businesses because they can easily get the loan and pay easily. නේ interest rate එක අඩුයි කියන්නේ given interest ප්‍රමාණය අඩුයි කියන්නේ ඉතින් පොඩි සහනයක් නේ. It's like a relief. හරි. දැන් මොනවද අහන්නේ? Again questions ආපහු කියවන්න. හරි? මොකද හරියට ඔළුවට උත්තරේ ප්‍රශ්නේ දාගත්තේ නැත්නම් පුතා උත්තරේ ලියනවා වැරදි වෙනවා. හරි? What is the business environment factor? Now, speaking about the environment, this is definitely external environment. But if they ask the precise answer, so which external environment? Because under external environment, we have certain, factors. How many factors do we have? Answer this question. Hari? Answer this question. Uda, how many factors do we have under the external environment? In Evan Barn answers. Vihangi. Good. Others. Devmi. Good. Hari. Hari. ඒගොල්ලන්ට මතකයි. අනිත් අය ප්‍රමාද වෙන්නේ ඇයි? Can't remember. I'll revise you, but you should give a try. Don't remember, no. Now just remember, hari. Bisandi wrong.
Himandi, no. Right, it's okay. Hari, let's remind. Madakaram. Actually, we have puta eight, Hari, 8 factors. What are they? We have 3 parties. We have 5 forces. දැන් මේක ඔයාලට මතකද මං කියා දීලා තියෙනවා මේක environment එකක පුතා තියෙන්නේ කවුද factors. ඔන්න මේ theory මතක් කරනවා. environment එකේ ඉන්නේ factors. These factors affect the businesses. මේ factors වලින් කරන්නේ business එකට බලපෑම් ඇති කරන එක. So when we consider the factors, we have 2 types. We have parties and forces. හරි? සිනලෙන් කිව්වොත් පාර්ශව සහ බලවේග වශයෙන් ජාති දෙකක් තියෙනවා. So actually we have 8 factors under external, 3 parties and 5 forces පුතා. ඔන්න අමතක කරන්න එපා. හරි. දැන් මේ ගමන් පාඩම් කරන්න මාත් එක්ක. මොනවද කවුද parties? Number 1, customers. Our lovely customers. Number 2, opposite of customers, suppliers. Suppliers. Right? Customers, suppliers. The other one is actually competitors. Right? Competitors. These are the 3 parties. And then we have Charuka. We have 5 forces. We have actually political environment, legal environment. ඔක්කොම ඉවරනේ environment කියලානේ මතකද ඔයාලට? Political, legal, economic, technological, global. 8ක් ඉන්නවා බබෝ. හරි? Remember that? So then here what should be the answer? Actually they ask the factor. දැන් එහෙම කිව්වහම නිකන් කෙනෙකුට හිතේ interest rate කියලා ලියන්න ඕනේ කියලා. You know why? When it comes to economic environment, හරිද? We have certain economic factors, no? හැබැයි ඒගොල්ලෝ අහන්නේ පුතා economic factor කියලා නෙමෙයි. දැන් ඒකයි මං කියන්නේ ඔයා ප්‍රශ්නේ හරියට කියුවේ නැත්නම් පුතා උත්තරේ වැරදෙනවා. හරි? Look at the words they gave. Business environmental factor. So environment එකක් ASCII තියෙන්නේ environmental factors. External environment එකේ තියෙන්නේ 8. Then ඒකෙත් precisely අහනවා කියන්නේ පුතා your answer should be economic environment. හරි? ඔන්න මේක තමයි answer එක. Okay? This is the answer. All right now. වැරදි නම් ලියන්න. Okay? Yes, Simandi. It has to be economic environment. දැන් මේක මෙහෙම දුන්නා නම් ඔයාට interest rate ලියන්න වෙන්නේ. හරි? මෙහෙම ලියපොත් economic whatever economic but factor economic factor කිව්වොත් interest rate ලියන්න වෙන්නේ. හරි? මොන පරිස්සමින්. Right, next on to stakeholders. Obviously we see Vikrama, who is the owner. This is the most interested party of the business. Owner Vikrama. නේ? මොකද අපි අනිවාර්යෙන් කේස් එකකින් ලියනකොට පුතා ඒ අදාළ ඕනගේ නම ලියන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එක. ඊට අමතරව we should write the theory. So the better answer is owner dash Vikrama. අපි බලමු මාකින් ස්කීම් එක කොහොමද ලියන්නේ කියලා. Then who else? What else can you say? You all tell me puta. We see another stakeholder here, which is what? What is it? Yes, Devmi, it's the government. Government. The government word application නෑ. මොකද මෙතන මුකුත් government එක ගැන explain කරලා නෑ. So you just write government. හරි? Okay. Right. Yes, Shanuki, Himandi. හරි. දැන් මේ ගාව මම ඔයාලට marking scheme එකක් පෙන්නන්න. අබ්බලු මේගොල්ලෝ කොහොමද ලියන්නේ කියලා. යාමි මං කිව්වේ ඒගොල්ලෝ banks financial institution දීලා තියෙනවා. යා ඒක අපි පොඩ්ඩක් බලමු bank කියන වචනේ තියෙනවනේ ලියත හැකි. owner වික්‍රම. නේ? මෙතෙන්ට dash එකක් දාන්න තමයි හොඳ. මේ slash එකේ තියෙන owner o වික්‍රම කියන එකනේ. හොඳම වැඩේ ඔයා dash එකක් ඒ කියන්නේ hyphen එකක් දාලා ලියන්න. ඒකට තමයි precise answer එක පුතා.
දැන් මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේ දෙකෙන් එකකට දෙනවා ඇති සමහර විට. හැබැයි please remember case base වලදී theory application. Perfect answer. හරි? Right. So how to give marks පුතා? Economic environment එකට 1, half for each stakeholder. Hmm? Right? Now, do your corrections if you have any corrections. Then බලන්න පුතා. I think it took like 45 minutes for me to explain this question. 40 to 40 minutes විතර ගියා. ඉතින් ඇත්තටම මේ question එක මට විනාඩි 10න් ටක් ගාලා උත්තර කියත හැකියි. ඒකට ඔයාලට ගන්න දෙයක් නෑ එතනින්. අපි ගොඩාක් area එකක් capture කරානේ නේ. revision එකක් කරා. ඉතින් papers කරනවා කියන්නේ ඒකයි. ඇත්තටම අපි අර question එකට answer කරන අතර theory එක revise කරන්න ඕනේ පුතා. You have to revise the theory through the questions. Okay. Back to the paper and let's move on to, actually this is done now. Right? You can put marks out of 8. අපි now again පුතා 2021 O-level paper second question we have already discussed. So if someone has not completed this question, you can see from the I have sent the link. අපි කලින් class එකේ කතා කරා YouTube එකේට දැම්මා එක recording එක. එතනින් බලන්න පුළුවන්. හරි? Right. Then 2022 වල එක තමයි we should discuss now. So let's do this question. හරි? Let's do this. දැන් බලන්න අර මං කියපු දේ හරි? ඉස්සර අවුරුදු වල කියන්නේ පරණ අවුරුදු වල 16 17 වගේ මේ රෝමන් අංක එකට AB කියලා දෙකක් ආවා. දැන් ඉන්නේ එක්කෙනයි. කෙලිම ලියන්න තියෙන්නේ. Right, let's read the first question. 2 advantages by registering the business name. Now I said that this is a business name registration and there are certain advantages if the sole proprietorship registers his business. Its business name. ඉතින් මොනවද advantages කියලා අහන්නේ. දැන් මේකේ ලේසිම උත්තරේ මොකද්ද පුතා? ඔයාලට මතකද මං කිව්වේ? ඔයාලට ඕන් ගාලා ලියන්න පුළුවන්. Easy to obtain loans. That's the best one and you can easily tell it. ඊට වඩා හොඳ answers තියෙනවා but ටක් ගාලා ලියන්න පුළුවන් මතක තියාගන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් ඒක ලියන්න. හරි? So I'll show you with the marking scheme. I think I have the Sinhala one here. Oh, නැද්ද මේ පැත්තේ? Right. Give me a second. මොනවද ලියන්නේ පුතා? Easy to obtain loans. තව book එකේ 4 ඇත්තටම 3ක් තිබ්බා තව. They have given 4. You can obtain what? The ownership for the business name, identity for the business name, recognition for the business name, නේ? The recognition for the business. ඔහොමම ගොඩක් තිබ්බා. And we can get qualified to obtain government incentives. මතකද? අද ලියන්නකො ලියලා නැති අය. I'll come with the marking scheme. Hold on. Puta, let me show you the textbook words because I have the similar marking scheme. That's why. ඉතින් එකක් තමයි මේක. Provides an identity and recognition. If you register your business name, it will provide you an identity and recognition because people can identify your business by your business name. නේ? අන්න මෙයාගේ business එක මේක. කියලා ටක් ගාලා අඳුර ගන්න පුළුවන් නේ. මේ තියෙන්නේ මේ business එක. මෙන්න මේකට යන්න. නම ඉන්න කතා කරන්නේ. Second one provides an ownership for the business name. This is my business. This has been registered to my name. එහෙම claim කරන්න පුළුවන් නේ කෙනෙකුට. මේ business එක register කරලා තියෙන්නේ මගේ නමට. මේ business එක මගේ. හරි? And අර මං කිව්වා ඔයාලට ලේසියෙන් ලියන්න පුළුවන් පුතා. Easy to obtain loans. Very easy to say because if you apply for a bank loan for your business puta, you should provide the bank with your business registration copy. The copy. ඒ කියන්නේ අපි bank loan එකක් apply කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් business registration එකේ කොපියක් attach කරන්න ඕනේ.
නැත්තම් ලෝන් එක පාස් වෙන්නේ නැහැ. බිස්නස් එකට පාස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොකද කරන්න වෙන්නේ? අපිට පර්සනල් ලෝන් ගන්න වෙනවා. බිස්නස් එකට ලෝන් ගන්නකොට BR එකේ දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි පුතා ගවර්න්මන්ට් ඉන්සෙන්ටිව්ස් මොනවා හරි like government loans low interest loans එහෙම දෙනවනේ ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට schemes low interest loan schemes වලට මොනවා හරි government supports තියෙනවනේ. ඒව apply කරනකොටත් පුතා මේ BR කියන්නේ මම මොකටද? business registration. හරි? BR එකේ certificate එකක් නේ දෙන්නේ. ඒක copy එකක් දෙන්න ඕනේ. හරි? එතකොට ඔන්න බලන්න provides a qualification to obtain incentives given by the government. ඉතින් මේක ටිකක් කියන්න අමාරුයි නම් ඔයාලට පාඩම් කරගන්න අමාරු නා. Definitely remember fourth one. and මේ උඩ දෙන්න අය කෙනෙක් ගන්න. මෙතන මේක ලේසි ඇති. Oh second one provides an identity and recognition. අනන්‍යතාවයක් සහ පිළිගැනීමක් එනවා. Okay? Study and write now. If you haven't written right now, then පාඩම් කරන්න එකයි වැදගත්. හරි? ලියන ගමන් පාඩම් කරන්න පුතා. Right. Now, darling, shall we move on to the next one? Let's do the next one. Honey? 2 or 4 නේ. ටක් ගාලා ගමු. A business always fulfills a human need and a want. Human need and a want. Sounds like okay, no? This is true, right? Always fulfills. Then මේ always වගේ වචන චුට්ටක් mindful වෙන්න. Always fulfill මේක and කිව්වොත් තියෙනවා මේ දෙකම. What do you say? දැන් මෙහෙම වචන යනකොට පොඩ්ඩක් force කරලා හිතන්න හරි? Always fulfills. Again still correct, no? Still correct. Right. අපි බලමු මාකි ස්කීම් මොනවද කියන්නේ කියලා. This has to be correct actually. Yeah, they say correct. This is true, puta. Hari? Because every business aims to fulfill human needs and wants, no? Right. Then මොකද දැන් want එක satisfy කරනකොට නිකම්ම need එකත් නිකන් need එක satisfy වෙලා යනවනේ නේද? හරි. B එක this is true. හරි? True. A business always is established aiming profit. This is wrong. Because of the word always. Because every business doesn't aim to make profit, no. Because we have not-for-profit businesses. Hari, I have a question for you. Revision එකක් දාමු. පුතා, tell me all the not-for-profit businesses in our syllabus. Actually, we have 4. Then ඔයගොල්ලෝ send to everyone දාන්න. හරි, send to everyone දාලා 4 type කරමු. එක එක්කෙනා type කරන්නකෝ මං කියන්න. එක්කෙනෙක් type කරාම ඒක send කරන්න එපා ආපහු. හරි? What are the 4 not-for-profit organizations in our syllabus? We have 2 private sector businesses and actually 2 public sector businesses. Send කරන්න. ඉමන්දි state departments. හරි state departments එක්ක අනිත් එක නා කවුද state? ටක් ගාලා කියන්න state කවුද? Now state departments yeah. Sanuka has sent all the answers but by directing. Hari, never mind. Vihangi state companies නෙමෙයි darling. හරි? ඒකත් මං කියන්න. පුතා දැන් state businesses ගත්තාම state කියන්නේ රජය කියන එකනේ රාජ්‍ය කියන තේරුමනේ. රජයේ business 3ක් තියෙනවනේ. හරි. ඒකෙන් departments උයි corporations උයි තමා පුතා. ඇත්තටම මේ not for profit. But companies are actually what? Profit oriented businesses. So companies ගන්න බෑ state companies. හරිද පුතා? Departments, corporations ඉතුරු දෙන්න කියන්න පුළුවන්ද darling? Shanuki and Senomi, cooperative societies and
එක්කෙනෙක් ඔයගොල්ලෝ මට Malisa good. Other associations. හරි? Other associations. Yeah, සනුක දැන් සනුකලා දෙන්නටම සනුක තමයි කියන්නේ. හරි? Other association. Okay? and cooperative societies. හරි. ඉතින් ඒක මතක තියාගන්න ටක් ගාලා පාඩම් කරන්න අමාරු අයයි මතක නැති අය ඔක්කොම මතක් කරන්න. We have 4 not-for-profit organizations or not-for-profit businesses. 2 of them are private sector. They are cooperative societies and other associations. Then cooperative societies රජයට අයිති නෑ. තනිකර private sector. හරි? And 2 are public sector. They are state departments, state corporations. හරිනේ? අනු පාඩම් කරගන්න. හරි? Right, next one. The stakeholders of a business always belong to internal environment of the business. Force ne? Why force පුතා? Because මේගොල්ලන්ට මේ හරි favorite word එක always මේ පේනවද? හැමදැනම always. හැබැයි අපේ ළමයි කලබල වෙලා මේ වගේ වචන හරියට කියවන්නේ නැතු වෙනවා. අපි දන්නවා පුතා there are stakeholders who are internal as well as external. නේ? අපි එකත් මතක් කරමු මෙතෙන් theory එක. Now, actually, our book doesn't say these words, but I have taught these words for you. Now, there are internal stakeholders as well as external stakeholders. Internal stakeholders, we have 3. Owners, managers, and employees. They are inside the business. That means they are in the internal environment of the business. And we do have stakeholders who are outside the business. They are actually human. කවුද ඉන්නේ? අර external environment එකේ 3ක් ඉන්නේ. ඒ 3 දෙනා ගන්නවා. හරි කවුද? Customers, suppliers, competitors. ඊට පස්සේ පුතා අර අනික් environment forces පහ කියන්නේ නැහැ. හරි? දැන් stakeholders කියනකොට forces එන්නේ නැහැ. කවුද ඉන්නේ පුතා? මතකද ඔයාට? You can get විසඳි. You can tell the government. මුලින්ම government එක මතක් කරන්න. හරි? government. ඊට පස්සේ තව කවුද කියන්න පුළුවන්? Financial institutions like banks, financial institutions. Who else? දැන් අපි 3ක් කිව්වා. 3 නෙමෙයි 6ක් කිව්වා. 6ක් කියලා තියෙන්නේ. 6ක් කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ government, financial institutions and 2 more community. ඒ කියන්නේ වටපිටාවේ ඉන්න මිනිස්සු ප්‍රජාව කියන්නේ. දැන් අපි මෙතන ෆැක්ටරි එකක් දාගෙන නම් neighborsලා ටික neighborhood එක ප්‍රජාව හරි community and future investors, especially when it comes to companies. There are future investors. No, in the future they like to join the business and invest their capital. So future investors ඔක්කොම 10ක් ඉන්නවා පුතා. හරි? stakeholders 10යි. 3ක් internal, ඉතුරු set එකම external. Okay? ඉතින් මේක තමයි වැරදි පුතා. This is wrong because we have stakeholders in the external environment as well. Force. මේක හරි ගස්සන්න අපි යන්නේ නැතුව යම්. මොකද මේක හරියට ගස්සන්න ගියොත් පොඩ මහන්සි වෙන්න එපානේ. ඒ නිසා එපා. හරි. D. Investors' liability in an incorporated company, okay, is limited to the amount of investment. Grade 11s ලට නම් මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. They know the answer. පුතා tense. Can you give your answer? What is this? What is the answer here? Is it true or false? Tense ලා answer එකක් දෙන්න. 11s ලා ඉන්න පොඩ්ඩක්. Grade 10s, give me an answer. Is this true or false? Oh පුතා. Maya. Let's see. Ko, අනිත් බබලා ko. සනුක. Malinsa. Hari, let me tell you. Hari. 11s. Let's give an answer. If it is true, send T. If it is false, send F. Answer එකක් දෙන්න පුතා.
ශනුකි ලෙවස්ලත් දෙන්න ඩාලින් ආසක. ශමිහා දෙව්මි විසඳි හරි ඔගොල්ලෝ දානවා හරි ටෙන්ස්ලා ඔන්න බලන්න පුතා කෙනෙක් දෙනෙක් වැරද්දුවා මේ levels are okay they are good because you have learned this under investment as well no puta so you know now puta investors liability දැන් මේ investors liability කියන්නේ මෙතන ඕනගේ liability කියන එක now do you remember the specific name given to the owners of an incorporated company දැන් අපිට business type එකක් තියෙනවනේ incorporated company කියලා මේකේ owners ලට special word එකක් තියෙනවනේ පුතා can you send me that special word පුතා කට්ටිය මේ type කරලා එවන්න there is a special name for the owners of a company Senumit Sanuka Senumita yes very good we call them shareholders because they hold the shares of this company they hold the ownership of this company so we call them shareholders මෙතන investors liability කියලා කියන්නේ පුතා ඇත්තටම දැන් ඕන කෙනෙක් එයාගේ personal money business එකට invest කරනවානේ so he is actually an investor එතකොට එයාගේ liability එක පුතා now do you remember unlimited the liability can be limited or unlimited හරිද එතකොට liability එක limited වෙනවා හැමතිස්සෙම incorporated company එක please remember which is a good thing which is an advantage to the business but do you remember the businesses who have unlimited liability සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ අර basic level එකේ business දෙන්නට who are they sole proprietorships and partnerships ඒ point එක ඔලුවට දාගන්න මතක තියාගන්න liability can be limited or unlimited unlimited liability is a disadvantage limited liability is an advantage who have the unlimited liability sole proprietorships and partnerships who have the limited liability incorporated company and so on actually තව business තියෙනවා ඉතින් මේක mainly අපේ theory එකේ කියනවා මෙයාගේ liability එක limited එතකොට අර ඕනගේ liability එක owners ලාගේනේ පුතාගේ liability එක කාගේ liability එකද owners ලාගේ ඒතර owners ලාගේ liability එක හැමතිස්සෙම limit වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ invest කරපු සල්ලි ප්‍රමාණයට the amount that they have invested so what do you mean by amount of investment now can someone give a name for the one name honey only one word for the amount of investment in this scenario කියන්න පුතා amount of investment එකට තනි වචනයක් දෙන්න මෙතෙන්ට yes send to everyone හරි දැන් මේ amount of investment කියන්නේ නැතුව කියන්න පුළුවන් වචනයක් කියන්න දන්නේ come on yes Sanuka Senumita and Imandi very good you can say simply capital හරි capital හරි එතකොට දැන් ඇත්තටම මේ incorporated company එක ඕනගේ liability එක limit වෙනවා පුතා capital investment එකට but if you talk about the owners of sole proprietorship and partnerships their liability is unlimited that means they might have to sacrifice their personal things personal properties when especially when there is a bankruptcy දැන් business එක බංකොලොත් වුණොත් පුතා සමහර වෙලාවට owners ලගේ personal දේවල් පවා sacrifice කරන්න පුළුවන් ලොකු ණය මුදල් තියෙනවා නම් ලොකු debts තියෙනවා නම් settle කරන්න. දැන් business එක බංකොලොත් වුණාම ලොකු loan එකක් එක්ක ඒවා ගෙවන්න එපානේ පුතා. එතකොට ඕනට තමන්ගේ ගෙදර දේවල් පවා විකුණන්න වෙනවා. ඒකයි unlimited කියන්නේ. එයා කොහොමද ඒක settle කරන්න ඕනේ. හැබැයි companies වල තියෙන වාසිය එහෙම ලොකු debt එකක් තියෙනවා නම් ඒ debt කියන්නේ මම මේ debt ඇත්තටම debt නෙමෙයි හරි it has to be debt b එක silent හරි ඒ කියන්නේ ණය debts තියෙනවා නම් ඇත්තටම මේ settle කරන්නේ පාවිච්චි කරන්නේ owners ලා invest කරපු capital එක ඒ කියන්නේ ඕන කෙනෙක්ට lose වෙනවා නම් lose වෙන්න තියෙන්නේ එයා දාපු සල්ලි ටික
කියන meaning එක එතන තියෙන්නේ පුතා. හරි? Right. So I have explained this point. Hope you got this. And this is actually the answer is true. Yeah, true. Is limited to the amount of investment. ඔන්න ඉගෙන ගන්න. හරි? හරි. එතකොට බලන්න පුතා. මෙතන investors liability කියලා mean කරන්නේ owner ගේ එහෙම නැත්නම් shareholder ගේ කියන එක. එතන චුට්ටක් ලියන්න. Everyone right? Underline investors, the word investors. අලුත් අපි දන්න තව වචන synonyms වගේ දේවල් අපි ලියන්න ඕනේ. හරි? Owners, simply owners නේ. And shareholders. මගේ spellings වැරදි කලබලයට ලියන හින්දා mindfully ලියන්න. Owners or shareholders. හරි? And this is true. හරිනේ පුතා? Right. අපි 3 එකට යන්න ටක් ගාලා. Again a case. So I always prefer to read the questions. You should do the same. Hari, if you see a case, especially with with more than 2 sentences or lengthy one. Hari. The human need and the want fulfilled by this project. Hari, project එකක් තියෙනවා අපි බලමු මොනවද කියලා. Need එකයි want එකයි දෙකම ලියන්න ඕනේ. හරි? 2 business organizations in the case. Categorize them according to ownership. Right, let's do this. Lakti. Private company limited. මේක දන්නවද ඔයා පුතා? If they say private company limited, what is the business type? It's an incorporated company. දන්නේ නැත්නම් ඔන්න මතක තියාගන්න. හරි? Why? Because incorporated companies have 2 types. Private limited සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. හරි? Private limited company and public limited company. හරි? මතක තියාගන්න. Incorporated company ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. Private limited companies තියෙනවා. Public limited companies තියෙනවා. එතන public කියන්නේ government නෙමෙයි. confuse කරගන්න එපා. මොකද මේ දෙන්නම private sector. But we have 2 types. I have taught this when I was teaching you the theory. Okay? Right. Here now it was again another. This Lakti has started a project to build 50 tube wells. What are tube wells? I think Nalarindawal. Nalalinda කියලා එක අහලා තියෙනවනේ? Nalarindawal. හරි? For people in Uva province with the approval of National Water Supply and Drainage Board and okay. Now see how many businesses are here. Definitely Lakti is a business. නේද පුතා? Lakti කියන්නේ business එක ගන්නෙ. And it's a incorporated company. It's an incorporated company. Then we see another business, National Water Supply and Drainage Board. Hari, I have a question for you. Hari? මේ අපිට හම්බ වෙන දෙවෙනි business එක. පුතා you tell me. මේ drainage එක්කෙනා, හරි මේ board එක what type of a business? මේ business එකේ type එක send කරන්න. What type of a business is this? If you see the word board at the end, you can easily say the type. ගණනලා තියෙන්නේ මතක් කරලා තියෙනවා කීප පාරක්ම කියන්න බලන්න. No senomi. Bisanthi, no darling, no. හරි හරි. ඔය තියෙන හොඳට මතකයි දැන් සමහර අයට. Yes. Chanukis correct. Imandi. Yeah. Yuvani. This you came? I didn't see you before. I mean, earlier. And Rehana. You are here, no? Hari. Puta. ඒක නම් කියපු කට්ටිය හරි. ඒගොල්ලෝ හරි. පුතා it has to be state corporation. මේ මෙතෙන්ට state corporation කියලා ලියා ගන්න. එහෙම අපි දන්න දේවල් ලියන්න ඕනේ papers කරනකොට. හරි? State corporations. Ration එකක්. It's a state corporation. Why do we say so? Yes, Bisanthi, now correct. Why do we say so? Because the corporations have 4 other names. Board, authority,
bureau, commission. අතර මතක තියාගන්න මේ වචන හතරෙන් ඉවර වෙනවා නම් එයා state corporation එකක්. කවුද? Board, like water board, electricity board. Then bureau and authority, port authority, road development authority හොම තියෙනවා. ඊට පස්සේ commission කියන එක. commission නම් ගොඩක් තියෙනවා ලංකාවේනේ commission කියන්නේ. හරි? ගොඩාක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය තියෙනවා. Right. Then we have another business. Let's see the name. Department of Rural Development. When you see the word department පුතා rural development කියලා තියෙන නිසාවෙන් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේක මොකද business එක. This has to be a state department. බාන් department කියලා තියෙනවා නම් ඉතින් state department. හරි? සාමාන්‍ය department එකේ end එකට එන්නේ but මේක department of කියලානේ ඉතින් හරි. නැත්තම් කියන්න පුළුවන් අපිට rural development department. Like examination department. Your favorite one, no? Examination department. Okay? Right. So we have three departments, three businesses here. Ekak company ekak, incorporated company ekak. The next one is actually a state corporation. The other one is a state department. Hari, ඉතින් අපෙන් අහනවා then project එක මොකද්ද? I forgot the project. The project is actually, what is it? The project is a project to build 50 tube wells. එහෙනම් පුතා need එක මොනවද? මට කියන්න need එක කවුද? What's the need? What's the need? Send your need පුතා. ඉමන්දි නමෝ මේ කවුද? බිසන්දි පුතා. It's about water, but we should not tell water because water comes under food. කෑමසෙන්නේ ආහාර එක්කනේ. It has to be food. හරි? ඉතින් අපි හොඳම වැඩේ අපේ මාකින් ස්කීම් එක දිහා බලනවා. මොකද අපි මේ වගේ තැන් හොඳට මාකින් ස්කීම් බලලා ඉගෙන ගන්නවා. Yes. ඉතින් අපේ මාකින් ස්කීම් එක තියලා තියෙන්නේ food. If you want I'll show you. But it's in Sinhala හරි? මේ බලන්න පුතා. දැන් මම ඔයාලට හැමතිස්සෙම කියලා තියෙනවා එක ප්‍රශ්නයක කොටස් දෙකක් අහනවා නම් headings වලට ලියන්න ඕනේ. You have to say need and put a dash and say food. Right? Then want එක ලියනකොට මේ බලන්න ඒගොල්ලෝ ලියලා තියෙන්නේ ජලයත් ලියලා තියෙනවා water ලියලා තියෙනවා but it's precisely you can say tube well or wells. නල ලිඳවල්. හරි? නල ලිඳවල්. හරි නේද? නල ලිඳවල් දැකලා තියෙනවද? දැකලා නැත්නම් Google කරලා හරි බලන්න ඕන. හරි? Right. Again back to the question. So the next one is two businesses. Categorize them according to the ownership. අපි තුන් දෙනාම categorize කරමු. If you write Lakti, you should say based on the ownership, private sector. හරි නේද පුතා? Private sector විතරක් ලියන්න එපා. Private sector business full ලියන්න. බාගෙට ලියුමහම meanings උත් වෙනස්. නැත්නම් incomplete නේ පුතා. Right. ඊට පස්සේ පුතා මේ ඔයා මේකට ලියන්නේ කවුද? National Water Supply and Drainage Board එක. ඉතින් state corporation එක සාමාන්‍යයෙන් ownership එක අනුව government නේ. ඒ කියන්නේ public sector. Public sector. Department නම් කියන්න දෙයක් නැහැ. Full public නේ. Fully owned by the government. Public sector. Business. හරි? Public sector business බාගෙට ලියන්නේ නැහැ. හරි? ඉතින් මාක්ස් දෙනකොට මේ බලන්න මෙතෙන්ට halves 4ක් ලියන්න. sorry. halves 4යි. halves 4යි කියලා නේ තියෙන්නේ. We have A and B no. හරි. ඒතර food එකට half. tube wells වලට half. මේ බලන්න දැන් business එකේ නම ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යාපාර කියලාම ලියන්න ඕනේ. හරි මේ මාකින් ස්කීම් වල අඩුපාඩු තියෙනවා. full words ලියන්න. හරි. ඉතින් මෙහෙම අර business name එක ලිව්වා ඉස්සරහින් dash එකක් දැම්මා sector එක ලියන්න. private sector business. එහෙම ලියන්න තියෙන්නේ. half each තමයි දෙන්න තියෙන්නේ darling. හරි. You have to give half each.
2 marks ඒ කියන්නේ need එකට half want එකට half then sec මේ ownership අනුව දෙන්නෙක් ලියනවනේ ඒ දෙන්නට half each so you get 2 marks Hi, grade 10s, don't worry. We do the Roman figure 4 and finish. Hold on, hi. Puta, next one is the following are two actions taken by two businesses. හරි. ඒතර අපි හැමතිස්සෙම අර මැද කියවන්නේ පස්සේ. question එක තමයි මුලින්ම ඔලුවට දාගන්නේ. Name the environmental factors of A and B. Right. State the following included in the A and B. ඒ කියන්නේ a service providing business and a commodity manufacturing business. හරිනේ. ඔලුවට ගත්තද? Right. Let's read the actions. A service providing business and a commodity manufacturing business. And you have to mention the environmental factors. But environmental factors කියනොත් මොනවද mean කරන්නේ කියන එක. හරි? Environmental factors. Right. Let's see. According to the recommendations of Central Bank of Sri Lanka, Fast Cash Finance Company increased මොනවද? The annual interest rate on deposits from 15% to 20%. අයික හොඳ දෙයක් නේ? If they increase the interest rate for deposits, it's a good thing. Hari, it's a good thing. Hari? Hari, if you have another class, you may go puta, but just refer to the recording and cover the work. Hari. දැන් සමහර අයට online class එහෙම තියෙනවනේ කමක් නැහැ යන්න. හැබැයි වැටික් කරන්න ඕනේ. හරි? පුතා ඉතින් මොනවද කියන්නේ මේ what's the environmental factor here? දැන් ඔයා මුලින් බලන්න මොකද්ද දැන් මේ do we have to write interest rate here or economic environment? That's a tricky part, no? Environmental factors. ඔන්න පොඩි අවුලක් තියෙනවා එතන. හරි? Now see how they give you the marks. I mean give you the answers. They tell about the environment. Papers දෙකම ඔයාලට පේන්නේ නැති environmental factor කිව්වහම කියන්නේ environment එක. So it was about the interest rate. Interest rates come under the economic environment. So you have to say economic environment. The other one, the next one is Amarasa cashew producers got a new computer app for their online customers from N Software private company. They are talking about technology, no? Technological environment. Ne? Technological environment. ඊළඟට අහන්නේ පුතා A B දෙන්න. හරි නේද? උත්තර හරි නේද? This is economic environment, economic, and this is technological environment. හරි. ඊට පස්සේ පුතා A ගේ B ගේ service providing business එක. Right. එතකොට මෙතන කවුද business බලන්න? Who are the businesses here? We have the central bank as a business, which is the big boss of the banks. Then we have Fast Cash Finance Company. Company කියලා end වෙනවා නම් probably incorporated company. Then we have N Software private company. So central bank එක service providing definitely නේද? Right? Finance company එකකුත් පුතා definitely finance කියන්නේ service එකනේ. Fast cash. මේගොල්ලොත් මේ ඇවිල්ලා company එක sorry service providing business එකක්. එහෙනම් මේ දෙන්නම පුතා ඔයාට 1 වලට තමයි ලියන්න වෙන්නේ. එක්කෙනයි ලියන්න කියන්නේ you have to tell only one, no? කියලා දීලා තියෙනවා. හරි? We have that means only one. Only one. So you can write central bank or fast cash finance. එක හරි දෙක හරි. දැන් තුන මොකක්ද? We have another business. It is Amarasa cashew producers. This is definitely a commodity manufacturing business. මොනවද හදන product එක commodity එක? Cashew මොනවද කියන්නේ? Kaju. නේ? Kaju. ඊට පස්සේ පුතා what about this N Software? N Software කියන්නේ service එකක් නේ. Service providing business එකක්. මොනවද හදන product එක? Commodity එක? Cashew. මොනවද කියන්නේ? Kaju. නේ? Kaju. ඊට පස්සේ පුතා what about this N Software? N Software කියන්නේ service එකක්. What about
computer application එකක් තියෙන්නේ මේ මෙයා කවුද software company එකක් කොහෙටද දාන්නේ ඔයා මට ටක් ගාලා එක කියන්න පුතා how do you categorize a software company is it a service or commodity until that's a good question service ඉමන්දි සෙනොමි ගොඩක් වෙලාවට මේක සර්විස් පැත්තට මොකද පුතා මේ softwares නේ නේද මේවා නිකන් අර virtual things no and they do have a product but it's more into service no they give like online services වගේ දෙයක් නේ මෙතන කියන විදිහට yes පුතා you all are correct sanuka malinsa and senomi අපි සැකහර දැනගමු using the marking scheme they say like this මොකද මේ සිංහලෙන් fast cash thin and central bank and even the software company දෙකට ලියන්න පුළුවන් එකම එක්කෙනා අමරස cashew producers ඒතර half each යන්නේ පුතා හරි half එකක් ගානේ දෙන්න ඕනේ මේවට half එක එතටත් half they have written global environment for the B but the obvious answer is technological environment okay right everyone we are going to finish the class I'll see you in the next class take care good night puta shanuki virada vihangi visandi sanuka puta diana anu sanuka s imandi hari puta bye sayani hari darling good night puta senomi Lorraine good night puta